Hello children, in this class we are going to start a new chapter and that is chapter number 11, and the name of the chapter is The Four Magicians. So let's start. You must know about the characters Bikram and Betal. So Betal told stories to Bikram to Vikramaditya, to the wise king Vikramaditya, and each story contains a riddle. And Bethel told the king that he must answer correctly to the riddle. If he do not uh, answer correctly to the story, he threatened king that his head burst into 1,000 pieces. If the king answered correctly, the demon Bethel vanished, and King Vikramaditya has to catch him again because he is a demon. So here this story for magician is one of those stories. আচ্ছা, আমরা সবাই জানি বিক্রম বেতাল এই ক্যারেক্টার দুটোকে। বেতাল হচ্ছে একটা ডিমন, মানে হচ্ছে একটা দৈত্য, এবং সে সবারই ক্ষতি করতো বলে বিক্রমাদিত্য তাকে ধরেছিল, এবং সেই বেতাল বিক্রমাদিত্যর ঘাড়ে বসে থাকতো। আমরা জানি, আমরা যে ছবিটা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম। এবার বেতাল বিক্রমাদিত্যকে কিছু গল্প বলতো, এবং সেই গল্পর প্রত্যেকটাই একটা করে রিডল থাকতো। রিডল মানে হচ্ছে ধাঁধা থাকতো, এবং সেই ধাঁধাটার অ্যান্সার বিক্রমাদিত্যকে দিতে হতো। যদি সে ঠিক উত্তর জানা সত্ত্বেও ভুল উত্তর দিত, তাহলে বেতাল তাকে বলেছিল যে তার মাথাটা ফেটে যাবে। আর যদি বিক্রমাদিত্য ঠিক অ্যান্সার দিত, তখন বেতাল ভ্যানিশ হয়ে যেত, এবং বিক্রমাদিত্যকে আবার বেতালকে ধরতে হতো। আর এই ফোর ম্যাজিশিয়ান যে আমরা গল্পটা পড়তে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে সেই বেতালের বলা একটা গল্প। তাহলে গল্পটা শুরু করা যাক। Once a man named Krishnaswamy lived in the city of Patliputra. He and his wife had 4 sons. However, both Krishnaswamy and his wife passed away while the children were still young. Their greedy relatives tricked them out of their property, and the boys were left penniless. Since they were young and did not know how to earn a living, they decided to go to their maternal grandfather's house. They reached there after a hard journey, only to discover that their grandfather was no more. However, their uncles gave them shelter, and the 4 boys continued with their studies. As the months passed, this kind treatment started to wane, and they were no longer treated well or given enough food or proper clothes. The boys did not know what to do. One day, as they sat together thinking about how to end this pathetic situation, the eldest brother said, "What shall we do now? We cannot continue to live like this. It seems to me that we should master some skills which will help us to earn a lot of money and be free of our present problems." Okay, so this story is about a man whose name is Krishnaswamy and his 4 children. Okay, Krishnaswamy and his wife passed away while their 4 children were still young. Their greedy relatives, the relatives of Krishnaswamy, cheated them and take all the
wealth or money from those boys. So the boys become very poor, and they decided to go to their maternal grandfather's home. But when they reached there, they discovered that their grandfather is no more. But the uncles, mm, but their uncles gave them shelter and food. But as the days passed, this situation become more worse. They do not get proper food or clothes, so they discuss about their problem, that uh, how to escape from this pathetic situation. The elder one said that elder one had an idea. Okay, so he told that they must learn some skills that make that by which skill they earn money. তাহলে আমরা গল্পে প্রথমে কি দেখছি, কৃষ্ণস্বামী বলে একটা লোক আছে, তার ওয়াইফ এবং সে তার চারটে ছেলেকে নিয়ে থাকতো, এবং খুব তাড়াতাড়ি তারা মারা গেলেন। কৃষ্ণস্বামী এবং তার স্বামী, কৃষ্ণস্বামী তার স্ত্রী, সেই তাদের যে চারটে ছেলে ছিল তারা খুব ছোট ছিল, সেই জন্য তাদের যারা রিলেটিভ ছিল তারা তাদের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নিল, এবং তাদের কাছে আর কিছুই থাকলো না। তারা ঠিক করলো যে তারা ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ডফাদার কাছে চলে যাবে, মানে আমরা যেটাকে মামার বাড়ি বলি, মামার বাড়িতে চলে যাবে। কিন্তু গিয়ে তারা দেখলো যে তাদের যে ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ডফাদার তিনি মারা গেছেন। তাদের যে আঙ্কেলস ছিল তারা তাদেরকে শেল্টার এবং ফুড দিল, কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো তারা ঠিকভাবে খাবার বা কাপড় পেত না। তাই তারা ডিসকাশন শুরু করলো যে কিভাবে এই সিচুয়েশনটা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এবং তার মধ্যে যে বড় ছিল সে বলল যে আমাদেরকে অবশ্যই কিছু না কিছু শিখতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা টাকা আর্ন করতে পারবো। All the boys liked this idea and started discussing what kind of knowledge they should master. After some discussion, they decided that it would be best if they acquired magic powers, which would help to bring in a steady income. With this plan in mind, each of the brothers set off in a different direction, north, east, south, and west, to learn different magical skills. They planned to meet again at a particular time and place to see what each of them had learned. Many months later, when the time to meet came closer, all four brothers started out for the appointed place. They were very happy to see each other again and asked what each of them had been able to learn. The eldest said, I have mastered a particular kind of magic. I can cover the bare bones of any animal with the right kind of flesh. The second said, I have learned how to add skin and hair of the animal after the flesh has been added to the bones. The third said, I know how to create the limbs of the animal whose bones have been clothed with skin, flesh and hair. And the fourth said, When such an animal is fully formed, I can breathe life into it. The four brothers were very pleased to discover that they had all acquired skills which could be used together for their mutual benefit. But first, Said the eldest brother, we must prove our skills to one another. All of them liked the idea, and they decided to acquire magical skills. Okay, and in order to acquire the magical skill, they go to different direction to acquire those skill, north, east, south and west. Okay, and they planned to meet again in a particular place and in a particular time. Okay, after many months later, they
came back to the appointed place to meet each other. And when they met, they shared their acquired knowledge to each other. The first one, the eldest one, told that he mastered a particular kind of magic that he can cover the bare bones of any animals with the right kind of flesh. The second one said he can cover this muscled bone with skin and hair. And the third one said that he can add limbs to a to a to an animal whose bones and muscles are covered with hair and skins. And the fourth one said that he can breathe air into it. That means he make it a living thing. Okay, and they are very happy by listening their skills, and they understand that they can help each other, or they can get profit by their mutual they can get mutual benefit with the help of their magic. The eldest one said that, but first they have to prove them each other. তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম, তারা একটা স্কিল যেটা পছন্দ করলো, সেটা হলো যে তারা ভাবলো যে ম্যাজিক্যাল স্কিল, তাদেরকে ম্যাজিক শিখতে হবে, তাহলে তারা ইনকাম করতে পারবে। এবং তারা সেই ম্যাজিক শেখার জন্য চারজনে চারদিকে চলে গেল, এবং তারা ঠিক করলো যে একটা জায়গা এবং একটা টাইম পর এসে আবার সবাই মিলিত হবে। এবং তারা যখন আবার মিলিত হলো, তখন প্রথমজন বলল যে সে একটা ম্যাজিক শিখেছে, যার মাধ্যমে সে যদি তার কাছে হাড় থাকে কোনো প্রাণীর, শুধু হাড়, তাহলে সেই হাড়গুলোতে সে মাসল দিয়ে ঢেকে দিতে পারবে। দ্বিতীয়জন বলল সে সেই মাসল, সেই অ্যানিমালটাকে স্কিন এবং হেয়ার দিয়ে ঢেকে দিতে পারবে। এবং ফোর্থজন বলল সে লিম্স অ্যাড করতে পারবে, মানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাকে অ্যাড করতে পারবে ম্যাজিক দিয়ে। আর চার নম্বরজন বলল সে সেই অ্যানিমালটাকে বাঁচিয়ে দিতে পারবে, মানে জীবন্ত করে দিতে পারবে। এবং তারা এই কথা শুনে খুব খুশি হলো, এবং তারা ভাবলো যে তারা একে অপরের স্কিলের সাহায্যে ইনকাম করতে পারবে। এবং বড় যে সে বলল যে প্রথমে আমাদেরকে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে হবে, মানে আমাদের স্কিলগুলো সব ঠিকঠাক আছে নাকি একে অপরকে দেখাতে হবে। So they went into the forest to look for the bones of an animal to display their knowledge to one another. Soon they found some scattered bones of an animal, and the first brother used his magic spell to cover the bones with the proper flesh. Then the second and third brothers added the skin, hair, and limbs. When this was done, they saw that they had made a lion. As it was the turn of the fourth brother, he said, "See, I will bring it to life now," and muttered a spell. As soon as he did that, the huge lion arose, stretched its limbs, and roared loudly, showing its fearful, sharp teeth. Then, before they could realize what was happening, the lion charged at the four brothers and caught and ate each one. Thus, the four brothers died because of the foolish mistake, bringing a ferocious beast to life. This proves that if you lack wisdom and common sense, even the best skills cannot help you. So they go to the jungle and found some bones. By their skills, they add muscles, skins, hairs, and limbs, and they discover that it is a lion. It is a huge lion. And at the last, the fourth one muttered a spell, and the lion came to life. When the lion came to life, it roared, and
and the lion attacked 4 of them and eat all of them. So the 4 brothers make a mistake. They gave life to a ferocious animal, and by their foolishness they die. তারপর তারা কী করলো, তারপর তারা জঙ্গলে গেল এবং জঙ্গলে যাওয়ার পরে তারা কিছু বোন দেখতে পেলো, কিছু হাড় দেখতে পেলো এবং সেটাকে তারা মাসলস, স্কিনস, হেয়ার এইসব দিয়ে কভার করে দিল। সব লিম্বস মানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব অ্যাড করে দিয়ে তারা দেখতে পেলো একটা লায়ন, ফেরোসাস অ্যানিম্যাল, এবং যে 4th ব্রাদার ছিল সে তাকে জীবন্ত করে দিল এবং জীবন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ফেরোসাস অ্যানিম্যাল 4 জনকেই খেয়ে ফেললো, অ্যাটাক করলো এবং খেয়ে ফেললো। তাহলে আমরা কি শিখলাম? এটার মাধ্যমে শিখলাম যে তোমার কাছে যদি কোনো স্কিল থাকে, মানে তুমি যদি কিছু শিখে থাকো, তুমি যদি কমন সেন্স এবং তোমার বুদ্ধি ব্যবহার না করো, তাহলে তোমার যে শেখার জিনিসটা সেটা ব্যর্থ। At the end of the story, Vetal asked Vikramaditya, Now tell me, King, which of the 4 brothers was responsible for all the deaths? King Vikramaditya replied, The 4th brother, who brought the lion to life, is the guilty one. The others created the flesh, skin, and limbs without knowing what kind of animal would be formed. But even after realizing that it was a dangerous lion, the 4th brother wanted to show off his knowledge. Hence, he is responsible for his own and his brother's deaths. this was indeed the correct answer to the riddle, and Vetal vanished. Once again, King Vikramaditya had to try and catch the demon. Now the demon Betal asked Vikramaditya the riddle, that who among the 4 brothers are responsible for all of their deaths. And Vikramaditya answered that the 4th one is the foolish one. 4th one was the responsible for all of their death, because all of the brothers add skin, limbs without knowing which animal it could be. But the 4th one know that it was a lion and he must show off his powers. So the 4th one is the responsible, and this is right answer. So Betal vanished and King Vikramaditya had to catch him again. এবার গল্প শেষ হওয়ার পরে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলো তার রিডলটা, ধাঁধাটা, যে কে দায়ী তাদের 4 জনের মৃত্যুর জন্য। বিক্রমাদিত্য বললেন যে যে 4 নম্বর ব্রাদারটা, মানে যে 4th ব্রাদারটা, 4র্থ ব্রাদারটা, সে হচ্ছে দায়ী। তার কারণ হচ্ছে বাকি ভাইরা না জেনেই স্কিন, লিম্ব এগুলো অ্যাড করেছিল, কিন্তু 4th ব্রাদার সে দেখলো যে এটা লায়ন, তাও সে তাতে জীবন্ত করে দিল এবং এটা সঠিক অ্যান্সার ছিল। সেই জন্য বেতাল আবার ভ্যানিশ হয়ে গেল এবং বিক্রমাদিত্যকে আবার বেতালকে ধরার জন্য যেতে হলো। So students, this is the end of the story. We start exercise in the next class. Thank you. Once again, King Vikramaditya